أهلا بكم وحلقة جديدة وضيف جديد وخلينا نتكلم كورة برعاية اتش سبورتس جروب. وضيفنا النهاردة هو صديق بعتز بيه شخصيا قبل ما يكون ضيف معانا النهاردة في الحلقة. هو أحد أصغر المدربين في البريميرليج عبر تاريخه الطويل، لما درب هودرسفيلد تاون العام الماضي لما كان عمره بس 36 سنة. هو لعب أكتر من 400 مباراة ما بين البريميرليج والتشامبيونشيب، بس فيهم أندية زي فولم، كارديف سيتي، تشارلتون أتلتيك، كريستال بالاس، وأيضا هودرسفيلد تاون. هو أيضا كان قائد وكابتن لمعظم الأندية دي في الملعب. بنرحب بالمدافع الصلب مارك هودسون. مارك, how are you mate today? Yeah, I'm very good, thank you. Very good. Thanks for having me. Okay, thank you very much. We thank you for coming today. So we start with the first question. Tell us about how you got into football and who supported you the most. When I was probably about 5 years old, I think I started playing for a local team that just not far from the house, and I think I just loved it. I think from 5 years old, I think I never did anything but want to play football. I always had a ball at my feet. I think the person that supported me most along that route would be my mum. I think if it wasn't for her and if she didn't take me wherever football takes you, I don't think I would have been able to succeed in the way I did. Perfect, thank you very much. احنا سألنا دلوقتي بنقول له ازاي بدأ رحلته مع الكورة ومين اكتر حد سنده في مسيرته. فهو بيقول هو بدأ لما كان عمره 5 سنين بس في فريق محلي جنب البيت عنده، وكان اكتر واحدة سندته في مشواره طبعا هي والدته. بيقول من غيرها ما كانش راح في اي حتة، ودي طبعا حاجة كلنا طبعا بنقدر دور الوالدة في مشوار اي لاعب كبير. You have progressed through English clubs academies. Tell us how difficult is it to make it to the first team, and also what are the biggest challenges? I think 3% of boys that try to become professional or come through academies actually ever come through. So that's a very, very small percentage. It's very difficult to come through at the club that you come through the academy with. A lot of players that do come through maybe then will move on to another club, maybe lower divisions, or it's very, very small percentage that come through an academy and stay in the first team at that club. It is difficult. There's a lot of competition. Like I said, that's 3% that come through. It's a lot of sacrifice. A lot of my friends at the time would obviously be doing something else, going out or whatever it is, and you have to say no to from a very young age. A lot of sacrifice, and there's a lot of learning and a lot of listening that happens at a peak age for children through the teenage, 13, 14, 15, 16. A lot of distractions, and you have to stay very focused. سألناه دلوقتي بنقول إن هو اتدرج في مراحل الناشئين في أكاديميات الفرق الإنجليزية. ايه اصعب حاجه، يعني ازاي صعوبه ان انت تنقل من الاكاديميه للفريق الاول، ازاي تعملها الفريق الاول، وفي نفس الوقت ايه اصعب الحاجات اللي بتقابل الواحد عشان يوصل. هو بيقول ما فيش اكتر من 3% الاحصائيات، يعني بتقول 3% من لعيبه الاكاديميه بيوصلوا ان هم يلعبوا فريق اول. طبعا لان المنافسه كبيره جدا، في لعيبه كتير كويسه وبرضه عندهم نفس الطموح، ولكن بيقول انت احيانا بتحاول تتنقل من فريق لفريق عشان تشوف الفرقه اللي تناسبك او الفرصه ان انت توصل للاخر. في تضحيات كبيرة جدا، يعني ممكن أصحابك بيبقوا خارجين يلا نخرج يلا نسهر يلا كذا، طبعا أنت لازم تفضل مركز وتنسى الكلام ده كله وتركز في شغلك. في الآخر طبعا التوفيق هو اللي بيتحكم، ولكن محتاجة تضحيات كبيرة جدا من الشخص. How did you manage to switch from being a player to a manager so quickly? That was impressive. I think the older you get when you're a player, specifically for me anyway, I got to, I think, 30. And I realised that you're not going to play forever. Football playing career will finish. And what do I want to do next? And I started to do my coaching badges quite early. I did my UEFA B, UEFA A, currently on my pro license. And it was quite evident through that time, 30, 31, 32, that I wanted to become a coach, stay in the game, learn the game, and try and pass on that knowledge and sort of pathway that I've had to the next generation of footballers, really. And then I coached an academy team. Once I retired with Huddersfield, coached their academy team. I learnt a lot about the club,
how it works, how you can come through, and then progress through to first team level quite quickly. Yeah. بنقول له ازاي دلوقتي تنقل من لعيب كمدرب بسرعه، وهو يعني راجل عملها بمنتهى السهوله في سنتين، بقى مدرب الفريق الاول في البريمير ليج، ازاي قدر يعمل الكلام ده. فبيقول انت كل ما بتكبر كل ما بتبدا تنضج وبتبدا تفهم اكتر. هو لما كان عنده 30 سنه بدا يعني يفكر ايه اللي هيحصل بعد كده، ايه المرحله الجايه. طبعا مش هتلعب للابد يعني، الكلام ده ما تفكرش فيه وانت صغير. فبدا يقرر ان هو عايز يبقى مدرب، وبدا يشتغل على كل الحاجات لغايه ما عمل اليويفا بي، وبعدين لغايه ما عمل البرو دي اللي هي اعلى ليفل تقريبا في التدريب. دي بتمنح لك ان انت تدرب في البريمير ليج. وطبعا هو بدا يدرب في الاكاديميه بتاعه هودرسفيلد تاون لغايه طبعا يعني ما بقى مساعد مدرب، وبقى اخيرا مدير فني للفريق في البريمير ليج. طبعا حاجه تشرف جدا. Is playing easier than managing or the other way around? It's a good question, this one. I like this one. They're both hard, and they're both rewarding in different ways. I think if I was going to pick one, I'd say managing, because you're responsible for everyone. You're responsible for the players, staff members, the coaches that you work with, fans, everyone under what you see is within a football club, the kit men, ladies, the dinner ladies, the dinner men, everyone that cooks food. You're responsible for everything. Whereas as a player, I think it's a very sort of, I know you're in a team, it's very an individual route, and you can have a bad bit of form and you can come back out of it. Whereas if you're a manager, you have bad form, it doesn't last very long. So yeah, I'd say manager. Yeah. سألنا دلوقتي هل وظيفتك كلاعب أسهل منها كمدرب، ولا مدرب أصعب من لاعب؟ إيه الموضوع بالظبط؟ فهو بيقول الاثنين صعبين جدا، كل حاجة طبعا مرتبطة بحاجة تانية، ولكن هو بالنسبة له لو هيختار واحدة يختار التدريب. هيبقى أصعب لأن التدريب أنت مسؤول عن كل شيء حواليك، مسؤول عن الفريق، عن السكواد كله، مسؤول عن المساعدين بتوعك، عن نتائجك، عن الجمهور، عن الطباخ، عن كل شيء حواليك. النتائج بتاعتك لو مش كويسة أنت المسؤول الأول، عكس اللعيب انت اقصى حاجه لو مثلا اداك مش كويس ممكن تقعد ماتش او اتنين، فرصه تجيلك تاني تبدا تلعب والامور بتمشي. Did you sometimes struggle to deal with your ex-teammates? I mean, now you became a manager, but just last year they were teammates. Maybe you had a fun, and now you just have to put them on the bench, or maybe even roll them out, send them out of the club. How did you do that? I think I've always been, I'd say, good at leading groups. And always been up front with people, with my opinion, whether it's you disagree or agree. I think I've never had a problem with treating people the way I want to be treated. So I think when I was a player, I always expected that of managers to do that to me. So when I have to pick a team or pick the best team, leave people out that I may have played with before, that's never been a problem. I think if I give them the honest answer, the reason why, and tell them what I expect from them, that's what football is all about, and I've never had a problem with doing that at all. Thank you. سألناه دلوقتي هو بعد ما كان لعيب كورة وبعدها السنة اللي بعدها بيبقى بيدرب، ممكن معظم اللعيبة دول كانوا أصحابه وبيهزروا مع بعض. النهارده بيحتاج ياخد قرارات، يقول لهم مثلا أنت تقعد يعني على البنش، أو أنت مثلا بره الفرقة خالص أو كده. هل عانى مع الموضوع ده؟ فبيقول هو بالنسبة له طول عمره هو قائد بالفطرة، يعني هو اونست، أو يعني اللي هو صريح مع الناس. بيقول أنا كنت كل اللي بعمله كمدرب إن أنا بختار الفريق الأفضل، طول عمري بتعامل مع الناس بالطريقة اللي حابب إن هم يتعاملوا بيها معايا، فعمر المشكلة دي ما واجهته. الناس عارفين إن هو صريح، ويعني عمرهم ما واجهوا المشكلة دي أبداً. Who's the toughest striker you played against? You played more than 400 years, right? 400 games. I was going to say 400 years is a long time, yeah. Yeah, so I've wrote a few down. Some of I tried to think about one specific player because they're all different. I've played against Drogba. He was pretty tough all round. Anelka, Wayne Rooney, Van Persie. But I think if I had to pick one again, I think Drogba. Drogba had it all: presence, power, touch, quick, leader, good in the air, had a bit of everything. So yeah, I would say Drogba. Can imagine why. سألناه دلوقتي مين أصعب مهاجم هو لعب عليه في تاريخه طويل طبعا، لعب أكتر من 400 مباراة
تخيلوا الرقم ما بين الدوري البريميرليج والتشامبيونشيب. فبيقول انا لعبت على ناس كتير جدا زي دروجبا، انيلكا، روني، فان بيرسي، ولكن بيقول طبعا هو لو هيختار واحد بس هو يقول دروجبا. دروجبا كان عنده كل حاجه اي مهاجم بيحلم بيها. بيقول كان قوي وبيلعب بدماغه كويس وقائد وما بيزهقش يعني هو بيقول دروجبا هو بالنسبه له المهاجم المثالي اللي لعب عليه، واكيد ارهقه جدا يعني. What's been the biggest achievement in your career so far and why? For playing, it would be winning the league after a 46 game season, and being top of that league and being promoted to the Premier League. That would be the achievement, because it's a full season. It takes a lot out of you, and it's a big reward for that. But as a manager, I think obviously I've only a short period of time as a manager, but managing against Man City, my first game as caretaker, live on Sky against Pep and Man City. So that was probably the highlight so far of my coaching career. Okay. So you mentioned about winning the league after 34 games. I believe you've done it twice, right? Yes, twice. Yeah. So it's very difficult to do it once. I've been lucky to be involved in two teams that have been promoted through that route. Once with when I was younger, through with Crystal Palace to get promoted through the playoffs. Okay. بنقول له دلوقتي ايه اهم اكتر حاجات يعني هو فخور بيها انجازات عملها في تاريخه ليه. فهو بيقول لما فاز بالدوري بعد 46 مباراة في الشامبيونشيب وتصعد للدوري الممتاز، دي حاجة طبعا جميلة جدا، بيبقى مشوار طويل وفي الاخر هو عملها مرتين على فكرة. عملها مع كريستال بالاس ومع هودرسفيلد تاون. كريستال بالاس كان هو صغير شوية بس لعب الموسم كله. مع هودرسفيلد تاون ده مؤخرا لما صعد بيهم الدوري الممتاز، وبعدين لعب معهم او كان الكابتن بتاعهم في الدوري الممتاز. كمدرب اهم انجازاته طبعا لما هو بيقول لما دربت اول مباراه ليه كانت قدام مان سيتي وقدام جوارديولا، يعني طبعا لايف على سكاي، دي حاجه كانت بالنسبه له دي الهايلايت بتاعه في مسيرته كمدرب. يقول المدرب كبير جوارديولا طبعا كان هو بيتشرف انه درب امامه. So what's next for you? Will we see you one day managing in Egypt or in the Middle East? What's next is to definitely to get back into football and to be a part of a successful management team, whether that's to lead it or to be an assistant or a first team coach. And I think football journeys take you all over the world, and I've never specifically said I will stay in England or Europe. My wife, children are happy to travel. Have always supported me, and they'll go wherever I go. So there's possibilities to the journey to take you wherever, and I'll be happy to do that. Fantastic. سألناه دلوقتي ايه المرحلة الجاية بتاعته، وهل هو ممكن نشوف في يوم من الأيام بيدرب في مصر أو في الوطن العربي. فهو بيقول بالنسبة للمرحلة الجاية بالنسبة له هو عايز يدرب بعد ما ساب دلوقتي هودرسفيلد تاون. هو عايز يدرب فريق جديد وهيشوف ايه العروض اللي متقدمة له كمدرب أو كمساعد مدرب، ممكن مع مدرب كبير. وهو مستعد ان هو يتحرك في اي مكان. طبعا بيقول ما تعرفش الكرة هتاخدك فين، الكرة يعني ممكن تاخدك فوق او تحت في اي حتة. هو وعيلته طبعا اطفاله وزوجته ان هم ممكن هيتحركوا معاه مكان ما يروح، فهو بيقول ما يستبعدش اي شيء وطبعا بيرحب بالفكرة. What's the most important skills you need to focus on as a defender if you're building a defender to play in the toughest or the highest level in Europe? What we need to focus on? I think it's there's a lot, to be honest. I think if you look at I watched the Champions League last night, Man City versus Lyon. You look at the different types of defenders there are available, and to build a player to play at the very top level, they need to have a bit of everything. They need to have a little bit of pace. Their reading of the game has to be at the highest level. The technical ability of a defender now is changing as football's changing. It's not just to defend. You have to build from the back, build from the first line. So technical skills have to be quite high. And it's at that level, if you make one mistake, defenders, you get punished. And again, you see that last night in the Champions League. True. سألناه دلوقتي ايه اهم بالنسبة للمدافع، ايه المفروض تركز عليه عشان تبني مدافع قوي يقدر يوصل ان هو يلعب في اوروبا في اعلى مستويات. هو بيقول طبعا حاجات كتيرة جدا.
احنا شفنا امبارح مثلا تشامبيونز ليج ماتش مان سيتي وليون امبارح، لما مان سيتي خسر. بيقول طبعا في نوعيات كتيره جدا من المدافعين شفناهم. اهم حاجه طبعا السرعه، هو شايفها مهمه جدا. الرؤيه لازم يبقى رؤيتك كويسه في الملعب. طبعا الكره اتغيرت جدا دلوقتي، ان انت بس مش بتدافع، لا انت بتبني، فلازم تتطلب يبقى عندك مهاره والباس يبقى كويس عندك. ومؤخرا بيقول طبعا الغلطه بالنسبه للمدافع بتكلف كتير، وشفنا ده زي امبارح ما حصل مع مان سيتي. For you personally, as a strong defender, you're a typical English defender. So you are always the favorite, to win the duels, balls in the air, tackles, and play 90 minutes. How did you deal with the pacey players running from behind or coming from the side, like Salah, Mane, that type of players? Yeah, they were, I would say, from my style of defending, is probably the toughest opponent to play against. Speed is always very difficult, and when you put a player that has speed and the intelligence for the clever runs is very difficult. You have to be very good at reading the game. Positionally, you have to be very, very good. You have to be there first. If you're out of position, you're probably going to end up conceding goals. So it's something that you have to be at the very highest level. Played against certain players along that similar style. Suarez was quick, was played on the last line, was very good at his clever runs, and you have to be good at organising. It's not just a 1v1. When you're a central defender, you have to organise the teammates around you and maybe try and stop it at source, so you don't have too many 1v1 duels. سألنا بنقول له ان هو دلوقتي كمدافع قوي، يعني هو typical English defender زي ما بيقولوا، او المدافع الانجليزي القوي. ازاي كان يعني هو دايما الافضل ان هو بياخد في الكوره العاليه والالتحامات والكلام ده، انما بيعمل ايه مع اللعيبه السريعه اللي بتجري بالكوره من تحت او من على الاطراف زي صلاح او ماني مثلا. فهو بيقول بالنسبه نوعيته هو من المدافعين، اصعب حاجه بالنسبه له لما يكون لعيب مهاري وبيتحرك كويس، بيعمل التحركات الخفيفه دي السريعه، طبعا بترهقهم جدا. ولكن بيقول الموضوع بالنسبه له يعني هو لازم يبقى الرؤيه بتاعته كويسه، لازم يشوف الملعب كله، ما يركزش بس على اللعيب. لازم التمركز بتاعه يكون كويس، ولازم يتكلم مع الخط كله، يتكلم مع الفرقه ان هم يضيقوا المساحات عشان ما يديش الفرصه للعيبه السريعه دي انها تعمل الحاجات بتاعتهم. بيتكلم على سواريز مثلا، لويس سواريز، ان هو كان صعب جدا، دايما بيقف معاك على اخر خط وبعدين يسرقك ياخد الخطوه دي. فبيقول يعني الامور دي طبعا كانت شويه صعبه، ولكن يعني هي الكوره لازم يتعامل معاها. Do you prefer keeping the ball between the defenders and the goalkeeper, get the goalkeeper involved in passing? We've seen what happened last week, Man City against Real Madrid and Varane. It just costed them a lot. Yes, I think the style of football has changed over the last couple of years to I call it building from the first line. So you do use your keeper, use your defenders. I think if you choose that as your style, your philosophy, you have to accept that there's going to be mistakes along the way. And that falls on the coach, because if you want them to be brave and build and possess the ball, bring a team on so you can open up space elsewhere and in behind, that, like I said, you will make mistakes. It's part of a process. It's never going to be perfect. Football's not perfect. There will be mistakes, but you have to be brave and stick with it if that's your preferred style. سألناه دلوقتي بنقول له هل هو بيفضل الاحتفاظ بالكوره ويندخل الجون في اللعب، في بناء اللعب والكلام ده، خصوصا طبعا شفنا اللي حصل مع مان سيتي وريال مدريد الاسبوع اللي فات لما فاران غلط غلطتين طبعا كلفوا فرقته الخروج. هو بيقول طبعا الكرة اتغيرت في السنين الأخيرة كتير جدا، دلوقتي البناء من الخلف مهم جدا، ولازم كل اللعيبة بتكون بتعمل الباس. بيقول انت كمدرب لو دي سياستك ولو دي اخترتها، لازم تعرف ان في اخطاء هتيجي، الاخطاء جايه. الكوره حاجه ما فيهاش بيرفكشن، ما فيش كمال يعني في الكوره، لازم هتغلط، والمدرب لازم يكون متحمل، ولازم يشيل الحمل ده من على اللعيبه، لازم يخليه تبقى بريف او تبقى شجاع ان انت حاول تباصي وحاول تمسك الكوره، حتى لو غلطت المدرب لازم يقول له العب تاني. لو انت اخترت الفلسفه دي لازم تكمل معاه. Do you prefer to play with 4 in the back or 3 in the back? It's another good question. I think you have to be adaptable to certain games. I think your team has to be adaptable for sure. I think if you stick with just one style, you could be limited. You look at, again, I go back to the Champions League last night. You watch Man City change to a back three. Whether they worked on that previously or not, or they played that for a while. I think
My preferred would be a back four, but I think you have to have it in your say your plan B that you can play both. You can play three, you can play your back four. You can be adaptable within game to change because the oppositions do things that you have to react to. But preferred would probably be a back four, yeah. بنسأله دلوقتي هل هو بيفضل يلعب بأربعة في الخلف ولا بثلاثة؟ هو بيقول طبعا ده سؤال تاني كويس. هو بيقول احنا لازم نعرف، لازم نتعلم نقدر نعمل الاثنين او اكتر من كذا خطة، لان طبعا كل ماتش على حسب المهاجمين اللي قدامك او الفرقة اللي قدامك. بيقول شفنا مان سيتي امبارح مثلا بيلعبوا بثلاث مدافعين، ولكن في الماتشات طول الدوري بيلعبوا باربع مدافعين، فلازم انت كمدافع تتعود وتتأقلم. انما هو شخصيا بيفضل يلعب بأربعة في الخلف، دي الخطة اللي هو متعود عليها وشايفها اصلح كمدرب. As a coach, do you prefer to start the season whilst your team on a top form, or actually you prefer just to let the new games kicks it up? How do you call it? Like, you pick it up by your pre-season. Do you mean like pre-season games? Yeah, in a pre-season, you start, with usually like less quality games, and then slowly you progress. Do you prefer to start the first game of the season in the top level, or do you prefer just to pick it up by the first two or three games in the season? I think I've done both. I think sometimes pre-season you can win every game, then you come to your first game and you can lose the first game. This is football, isn't it? I think, but I've done it the opposite. I've lost every pre-season game and then won the first game in the league. I think the importance of a good start. If you want a good, successful season, you have to start well. You have to lay down a marker to everyone else in the league that you're here to be serious. It is hugely important. It builds momentum. You can build confidence within winning games. I think if you do that as quick as possible, then I think like with Huddersfield, we started really well the year that we went up, and that built a confidence that we could sustain, and then we ended up being promoted. So for me, the importance of a good start is huge. سألنا دلوقتي كمدرب هل هو بيحب يبدأ الموسم يبدأ في ماتشات الإعداد يوصل للفورمة الأعلى أو توب فورم، ولا يخلي بداية الموسم هي اللي تعليه مع الماتشات الرسمية هي اللي توصله للفورمة دي. هو بيقول انت احيانا الموضوع يعني ما بيفرقش قوي، بيقول لك احيانا انت بتكسب كل الماتشات في البري سيزون او في فترة الإعداد وبتخسر اول ماتش في الدوري وبتبدأ بداية وحشة جدا حصلت معاه. وبيقول احيانا تخسر كل الماتشات في فترة الإعداد واول ماتش تلاقي نفسك مكسر الدنيا. هو بيقول اهم حاجة ان انت تبدأ كويس في الدوري، تبدأ كويس، توصل رسالة للمنافسين ان احنا جايين هنا، لازم تعد اللعيبة ذهنيا كويس ان هم يوصلوا ان احنا لما نوصل نلعب احنا لازم نكسب كل ماتش، احنا بننافس السنة دي. Technology in football, all right? How much do you depend on actually data analysis, and how actually realistically you rely on it? Data is definitely coming into the game in more recent years. I think it's part of a decision, especially if you're using it for a recruitment purpose. If you're trying to recruit players, it's part of a decision. It's not, you can't just rely on data. It has to be a blend of visually watching the player, researching them, their background, their characteristic, and the data goes a certain percent towards your overall decision. But data is key. You can watch, you can spin stats, you can watch stats, you can see stats, you can use them in your favor. But it has to only be a percentage. It has to be a well-researched idea as well as alongside the data. سألناه دلوقتي بالنسبة للتكنولوجيا في الكورة وإزاي هو بيعتمد على قاعدة البيانات اللي بتوفرها له، ويعني إيه الحقيقة، يعني هل بيعتمد فعلا عليها ولا بس دي أرقام بتبقى موجودة وهم كمدربين بينسوها؟ هو بيقول طبعا هي حاجة داخلة في الكورة ومهمة جدا، وخصوصا لو أنت بتختار لاعب عشان تختاره تضمه لفريقك، ولكن بيقول هو لازم طبعا ان انت تشوفهم، لازم تقيمهم في الطبيعه، لازم تعرف هم بيعملوا ايه، تتفرج عليهم بعينك، ولازم في نفس الوقت تختار برضو تدخل الداتا. يعني لازم تستعمل الاثنين، التكنولوجيا والعين، لان طبعا اي واحده من غيرهم بتاثر على الرؤيه الكامله. Do you agree that promotion to the Premier League is harder than staying in it? I mean, you played. I wouldn't agree. I think being promoted is very, very difficult. It's a 46, like I said, a 46 game season.
and to sustain the level to be promoted when every team wants you to be in your position to try and take you off the top. But to stay in the Premier League, I'd say was probably harder. I think the level of football in the Premier League, the quality of it, I think if you play 38 games and you stay in the Premier League, that's a big reward for the players, to the club. And it means that you've competed against probably some of the best teams in the world, and you've managed to do that. So I'd probably say just staying in the Premier League is harder, yeah. سألنا دلوقتي الصعود من الشامبيونشيب للبريمير ليج أصعب. الناس بتقول إن هو أصعب من البقاء في البريمير ليج. إيه رأيه في الموضوع ده؟ فهو بيقول لا صعب جدا. الصعود للدوري الممتاز أو البريمير ليج هناك صعب جدا جدا. تلعب 46 ماتش، بتنافس مع أندية كلهم نازلين، معظمهم نزلوا ليهم تاريخ كبير. ولكن بيقول البقاء في البريمير ليج تلعب 38 ماتش، إن أنت تقعد ده إنجاز كبير جدا. هو شايف إن ده أصعب، لأن أنت يعني بصراحة كده بتنافس الأهم والأفضل في العالم كله. طبعا شوف الأندية في البريمير ليج عاملة إزاي. فبيقول لا البقاء فيه صعب جدا جدا جدا. What do you think about the African players who played in the English Premier League? You mentioned Drogba already, right? So, do you think if English players will actually if we turn around, the English player have to compete abroad, will they succeed like how the African players did? Yeah, I had to think about this. I think I say to go 10 years ago, not many English players went abroad. I think a lot more are starting to venture abroad, whether that's Europe or to, like you said, into the Middle East, into big teams abroad and away across the world. I'd say that the Premier League and the Championship has always been something that has been maybe deemed as a couple of maybe the best league in the world. So hence why players come to try and play in the Premier League. Whether the English would have succeeded as well abroad, I don't see why not. The mentality is always down to the individual and what they want to succeed. سألناه دلوقتي بنقول احنا شفنا لعيبه افارقه كتير. طبعا هو منشن دروجبا، يعني هو اتكلم على دروجبا قبل كده. كلهم نجحوا في البريمير ليج وعملوا انجازات كبيره جدا. هل الوضع ينعكس لو اللعيبه الانجليز طلعوا بره ولعبوا دوريات مختلفه؟ هل هينجحوا؟ فهو بيقول يعني من 10 سنين ما كانوش بيطلعوا بره قوي، وهو شايف ان ده عشان هم ما كانوش محتاجين ان هم يطلعوا بره، بس مؤخرا في لعيبه انجليز كتير بتطلع بره. بيقول هو مش شايف ليه ما ينجحوش بره. يعني اكيد في منهم هينجح وفي منهم هيفشل. الموضوع يعني على حسب الانديفيدوالز او على حسب كل واحد يعني وشخصيته او طريقه او حظه، يعني زي ما بيقولوا. All right, we know you are advocate for mental health awareness. Like tell us about psychology. Actually, how important is it in football? Yes, I think it's important day to day, not just in sport. I think it's hugely important to be aware of every individual's needs and wants. And I think in sport, specifically in football, to be able to get the best out of your players, your team, you need to understand them. So to understand them, you need to know about the psychology of each player, each individual. And that means spending time with them. May not be the coach or the manager. It may be finding a confident that the certain player can speak to, can open up, can feel relaxed. I think it's hugely important to be able to talk. And again, the mental health side of things is been promoted more recently, and it's huge importance in sport to be able to talk and find someone that you feel confident to do that. سألناه دلوقتي. هو راجل يعني معروف ان هو بيتكلم دايما على الناحيه الذهنيه والناحيه المنتال، يعني زي ما بيقولوا علم النفس في كرة القدم ازاي مهم وازاي بيأثر على اللعيبه في الكوره ان هم يخرج الضغوط من عليهم. ايه اهميه الموضوع ده؟ يعني ايه اهميته وايه اعتماد علم النفس دلوقتي في الكوره؟ فبيقول هو مهم جدا في الحياه عموما، مش في كرة القدم بس. ولكن لو هنتكلم على الكوره، انت لازم تعرف اللعيبه بتوعك نفسيا عاملين ازاي. لازم تتكلم معاهم عشان تقدر تخرج افضل حاجه عندهم. لازم تقدر تتكلم معاهم، تشوف مشاكلهم اللي بيعوقهم، والا طبعا الامور مش هيبقى فيه ديس ادفانتج شويه. هيبقى فيه لعيبه عندها فرصه ثانيه عن غيرهم.
فاتكلم مع لعيبتك، اعرفهم كويس عشان تطلع افضل حاجه عندهم. What's your advice for players, having caring for their mental health, and how they can deal with pressure? Pressure, yeah. I mean, pressure in the football industry is very, very high. One, to succeed. I think as we go back to the very first question, talk about 3% of players coming through actually make it. I think that's huge pressure. So I think players are always brought up to have pressure around them. It can be a trained skill. It's like learning to pass the ball. It's something that you can learn to deal with, because pressure in football is always there. Whether you're a player, you're a coach, you're a manager, there's always pressure in the environment. So it's something that can be taught, can be learnt, and you can deal with it better. سألنا دلوقتي بالنسبة إيه نصيحته بالنسبة للعيبة عشان الضغوط اللي وقع عليهم وإزاي يقدروا يطلعوا منها. طبعا الكورة لعبة فيها ضغوط كتير جدا، إزاي تقدر تأهل اللعيبة للموضوع ده. وبيقول طبعا في ضغوط رهيبة على اللعيبة دي حقيقة فعلا. ونرجع للسؤال الأول اللي هو كان بيقول 3% بس من لعيبة الأكاديمية بيقدروا يوصلوا للفريق الأول. فده طبعا يعني ده بيسبب ضغط، بيبقى اللعيب طول عمره بيقول يعني هقدر أعملها، هقدر أوصل هناك ولا مش هقدر أوصل. بيقول دي حاجة ممكن يتعلموها، لازم نعلمها لهم ولازم نقول لهم يعني ايه مصلحتهم، وان هم يركزوا بس في الكوره ويسيبوا النتائج للظروف. Now we're going to get to quick fire questions. A fun one. So who's the best player in England? Kevin De Bruyne. De Bruyne. سألنا أفضل لعيب في الدوري الإنجليزي، هو قال دي بروين. Who's the best player in the world? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Yes. Have you personally yeah. played against him? No, thankfully not. سألناه أفضل لعيب في العالم، فهو بيقول رونالدو طبعا من غير هيزيتيشن، راجل من غير تردد قال رونالدو. هو للأسف ما لعبش قدامه. Who's the best defender in England? Virgil van Dijk. فان دايك. أفضل مدافع في إنجلترا هو فان دايك. Who's the best defender in the world? Probably the same. Yeah, so I had to think about this. I was thinking about someone maybe like Sergio Ramos, but I think Van Dijk's the perfect age, can only get better. So I'd say just Virgil van Dijk at the moment. أفضل مدافع في العالم سألناه هل هو مين هو، قال برضه كان بيفكر في راموس، ولكن هو بيقول لا فان دايك عشان طبعا هو لسه سنه كويس ولسه ممكن يتطور أكتر. Best manager in England. Jurgen Klopp, I think, someone that again that wins the league the way that they did this year. He deserves every bit of praise. The style of football, the way he conducts himself. Yeah, so Jurgen Klopp. Would have you changed your answer last year? If I asked you last year, would you say Guardiola? well, maybe. Yeah, I think it's. I just think this year the way that they've gone about it, and they've took the league by storm. They've just been fantastic to watch, and he is charismatic. He's great to watch on TV, and yeah, so maybe last year maybe different, but this year definitely Klopp. يعني سألنا مين أفضل مدرب في إنجلترا، هو بيقول يورجن كلوب. فقلت له لو كنت سألتك السؤال ده السنة اللي فاتت كنت هتقول إن هو جوارديولا، فضحك قال ممكن أيوه، ولكن طبعا السنة دي اللي عمله كلوب حاجة ممتازة جدا، وتأثيره والكاريزما بتاعته حاجة مهمة جدا. The best manager in the world. That's a good question. I think Nagelsmann could be getting there, I think. Wow, that's a good pick. أفضل مدرب. You actually have sympathy with him because of his age, right? Well, yeah, maybe, yeah, because he's such a young coach and doing such amazing things already. I think he's only going to get better. So I'll go with Nagelsmann. سألناه على أفضل مدرب في العالم، فهو بيقول ده سؤال صعب جدا لأن طبعا معظمهم هنا موجودين في إنجلترا، ولكن هو بيقول مدرب لايبزيج الألماني هو نايجلزمان. I think يعني أعتقد اسمه بالطريقة دي. هو عنده 33 سنة أو 34 سنة تقريبا، وحقق حاجات إنجازات رهيبة جدا. Mark, we thank you so much for your time today, mate. It was really a pleasure. Thank you. Yeah, no, thank you very much.